স্বাগতম দুচেণ্ট আইছলৈকে আৰু আজি আমি 26-27 এপ্ৰিলৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম। আজি ভালেকেইটা APSC UPSC দুইটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে। আমাৰ প্ৰথমটো হ'ল APSC চেণ্ট্ৰিক হ'ল, সেইটো হ'ল দামোদৰদেৱ। নাও মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱ তেখেতক জনা যায় যে সত্ৰ ছিষ্টেম এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে অ'কে হি ৱাজ দ্য আৰ্কিটেক্ট অফ দ্য ফুল ফ্লেজেড সত্ৰ ছিষ্টেম। So, তেখেতৰ দেউতাক was a friend of Shankardev and Shankardev guided Damodardev in his spiritual journey and is considered to be the guru of Damodardev. Later, Damodardev gave rise to a different wave of Vaishnavism from Shankarev's Ekaharan Nam Dharma. Okay. Different sources mention that by adding some new elements to the existing forms of Ekaharam Nam Dharma and by relaxing few others, he formed the Vedic Sanatan Bhagavati Vaishnava Dharma. He is adherent of the principle that there should be coherence between knowledge, karma and bhakti. So, ইয়াৰ বাহিৰে দামোদৰদেৱক আমি জানো chief architect. He was the main architect of the full-fledged সত্ৰ system. আৰু the dharma later propagated by Damodardev somewhat differs from the one Shankardev expounded. আৰু ইয়াত কি হয়? In the former, that means the দামোদৰদেৱৰ যিটো ধৰ্ম বা স্পিৰিচুৱেল প্ৰথা তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে, there exist idol worship, whereas শংকৰদেৱৰ একশৰণ নাম ধৰ্মত there was strict prohibition. All the সত্ras established in Assam under Damodardev have got idols of Lord Vishnu established, and accordingly there exist methods of worshipping the deity in each of them. He started his own order after the death of Shankardev. আৰু সেইটোক আমি পিছলৈ আমি গম পাইছিলোঁ ব্ৰহ্ম সংহতি। চ' ব্ৰহ্ম সংহতিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে, বা চাৰিটা সংহতি, কাল সংহতি, গুৰু সংহতি, এটচেট্ৰা, নিকা সংহতি, তো গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱ ইন 1540 CE established the পাটবাউসী সত্ৰ at the বৰপেটা and later installed মহাপুৰুষ ভট্টদেৱ as a সত্ৰাধিকাৰ of this place. আৰু ভট্টদেৱ আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তো অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয় তেখেতক। ইট ৱাজ ভট্টদেৱ মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱ ছাত্ৰদেৱ পাটবাউসী হু গেভ এ ফৰ্মেল ডেফিনেশ্যন টু দ্য ৱৰ্ড সত্ৰ। চ' সত্ৰ আৰম্ভ কোনে কৰিছিলে? যদি আমি কওঁ সত্ৰ আৰ্কিটেক্ট কোন আছিলে, তো ফুল ফেজে সত্ৰ চিষ্টেম আৰম্ভ কৰিছিলে মহাপুৰুষ দামোদৰদেৱে, আৰু ফৰ্মেল ডেফিনেশ্যন কোনে দিছিলে? তেখেতৰ ছাকচেছৰ ভট্টদেৱে। অ'কে, তো ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰ'জ বুলি কোৱা হয় ভট্টদেৱক, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট টপিক ইজ চিফ মিনিষ্টাৰ মুভছ চিনাৰ্জাইজিং SOPD। অ'কে, ষ্টেটৰ যিখিনি প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড আৰু মনৰেগা ফাণ্ডছ ফৰ মোৰ ৰোডছ। চাওক, SOPD আৰু মনৰেগা। SOPDত কি হয়? ষ্টেট স্পেচিফিক বাজেটৰী এল'কেশ্যন দিয়া হয় ফৰ প্ৰায়ৰিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ। অ'কে, তো SOPD ফাণ্ডছৰ আগত লেটছ চে কিছুমান ৰোড, কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটচেট্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আমি এইটো জানো ষ্টেট অ'উণ্ড প্ৰায়ৰিটি ডেভেলপমেণ্ট। অ'কে, আৰু SOPD আণ্ডাৰত ভেৰিয়াছ প্ৰায়ৰিটি থকা আৰু ছেক্টৰ স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হয়। ৱেৰ ইজ মনৰেগা ইজ এ চেণ্ট্ৰেল স্কিম গেৰাণ্টি 100 days of wage employment to rural household. অ'কে, চ' আৰু মনৰেগাৰ আণ্ডাৰটো স্মল স্কেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ইনক্লুডিং ৰুৰেল ৰোডছ, ইয়াৰ কথা কোৱা আছে। চ' যদি আমি SOPD আৰু মনৰেগা দুটা আমি কম্বাইন কৰোঁ, যদি চিনাৰ্জাইজ কৰোঁ, তেনেহ'লে দিয়াৰ কেন বি বেটাৰ ৰিজাল্ট এণ্ড ডেট কেন বি মোৰ বেনিফিচিয়েল টু দ্য পিপল। চ' কম্বাইনিং SOPD উইথ মনৰেগা ফাণ্ডছ টু ফাইনেন্স দ্য ৰুৰেল ৰোডছ ইন আছাম। অ'কে, this will allow the public works department to build better roads by leveraging the labor component under MGNREGA alongside material and technical resources funded under SOPD. By pooling resources, government can fast track the rural road construction in the state. So the main focus is the rural transformation. And what can be the challenges? There can be coordination issues. Department যদি বেলেগ হয়, central fund এটা central state fund. কোৱালিটি এছুৰেঞ্চৰ কথা আহিব পাৰে, মনিটৰিং এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, যিহেতু দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট হয়। বাট দ্য মেইন ফিলচফি হিয়াৰ ইজ যে আমি ৰুৰেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আনিব পাৰোঁ, বা ৰুৰেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আমাৰ সুবিধা হ'ব
for road construction perspective যদি আমি standardize কৰোঁ the SOPD and the MGNREGA. The next one is the flood solution. To Assam flood prone area কিমান আছে 31,500 kilometer. Okay, that is about 39.58% or around 40% of the state's total area, whereas India's only 9.4% is flood prone. Okay, so ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, now government has said that 3,634 crore strategy to minimize the impact of floods in the state. কেনেকৈ integrated flood management approach moving beyond short term fixes to permanent and multi-sectoral solutions. মানে লং টাৰ্ম সলিউশ্যন বা প্ৰভিজন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে. ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ অলৰেডি মেনি ফাণ্ডছ হেজ বিন চ'ৰ্চ ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড বেংক, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, নাবাৰ্ড এটচেট্ৰা. মেজৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ এম্বেংকমেণ্টছ এণ্ড ৰিভাৰ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কছ. ৰিচেণ্টলি 2023 বাজেটত এনাউন্স কৰা হৈছিলে যে 5খন বা 6খন আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন স্কুল বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনষ্টিটিউট বনোৱা হ'ব. অ'কে, য'ত কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছবোৰক কেনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ছাষ্টেইনেবল কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা সেইখিনি বস্তু ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব. চ' এণ্টি-ইৰ'জন ফ্লাড ৱাল প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ্ছ, ইনট্ৰডাকশ্যন অফ টাউন প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কছ, ইনষ্টলেশ্যন অফ এণ্টি-ইৰ'জন ডিভাইচেছ লাইক স্পাৰ্ছ, ৰিভাৰ বেংক প্ৰটেকশ্যন চিষ্টেম এটচেট্ৰা, ডাইকছ, ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ইম্প্ৰুভমেণ্ট এটচেট্ৰা. ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ কিছুমান ইন'ভেটিভ টেকনিকো অনা হৈছিলে. অ'কে, এটা আছিলে ছাবমাৰ্জ ফেন. যোৱা বছৰ মেইনছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে ইন'ভেটিভ ছাবমাৰ্জ ফেন টেকন'লজি, যিটো মষ্টলি আই থিংক ছুইডেনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে. আৰু নেক্সটটো আছিলে ভেটিভাৰ গ্ৰাছ টেকন'লজি. চ' ভেটিভাৰ গ্ৰাছ যে ৰুটছটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, সেইটো কাৰণে ফ্লাডৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ফ্লাডৰ এগেইনষ্ট আমাক সহায় কৰে. তো আছাম বাজেট অলছ' recently approved 46 flood and erosion management projects at a cost of 330 crores. So floodৰ mitigation এটা হ'ল কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এটা হ'ল ইন'ভেটিভ. দুইটা বস্তু আমাৰ সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট. অলৰেডি মেইনছত কুৱেশ্যন আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা. নেক্সটটো হ'ল হিষ্ট্ৰী এণ্ড ইভলিউশ্যন অফ মনচুন ফৰকাষ্টিং অফ ইণ্ডিয়া. অ'কে, দ্য মেইন ফেক্টৰ্ছ যিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মনচুন ইম্পেক্ট কৰে, এটা হ'ল ENSO বা এল নিনো ছাউদাৰ্ণ অচিলেশ্যন. আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আগতে. অ'কে, চ' ইয়াত কি হয়, ইট ইজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই ৱাৰ্মিং চি ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ পেচিফিক আৰু টেন্স টু ৰিডিউচ মনচুন ৰেইনফল অভাৰ ইণ্ডিয়া. ইণ্ডিয়ান অ'চেন ডাইপল, ইট ৰেফাৰ্ছ টু টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স বিটুইন ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান অ'চেন. পজিটিভ IOD ইজ টিপিকেলি লিংক টু এবভ এভাৰেজ ৰেইনফল ইন ইণ্ডিয়া. ইয়াৰ বাহিৰে হিমালয়ান স্নো কভাৰ এজ অবজাৰ্ভড বাই ব্লেনফৰ্ড, দ্য এমাউণ্ট অফ স্নো একিউমুলেশ্যন ইন দ্য Himalayas influences the monsoon. Okay, a thicker snow cover in the winter months often leads to increased rainfall during the subsequent monsoon. Prelims are kind of important. Forecasting কেতিয়া হৈছিলে historical যদি চাওঁ আমাৰ 1882-85. So Blandford he used Himalayan snow cover data to predict the intensity of monsoon. Then first long ranging forecasting started in 1886. Okay, ইয়াৰ বাহিৰে ইন 1988 Gowarikar model IMD began to issue operational forecast of monsoon based on power irrigation model developed by scientists led by Vasant R. Gowarikar, who used 16 empirical derived atmospheric variables. Next 2007 introduced কৰা হৈছিলে statistical ensemble forecasting system. 2007 IMD introduced SCFS system which combined multiple models to generate more robust prediction. And later 2012 launch of monsoon mission coupled forecasting system. And now multimodal ensemble. The accuracy of forecast was further enhanced with the launch of a system based on multimodal ensemble 2021. The new system used the coupled global climate model CGGM from various global climate prediction and research centers. So মডেল কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত আছে আৰু লগতে মনচুনৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. না মনচুনত যদি আমি চাওঁ চ' লেটছ চে দিছ ইজ ইকুৱেটৰ. তো জেনেৰেলি কি হয়, চাউথ ইষ্ট ট্ৰেড উইণ্ড. অ'কে, যেতিয়া ইকুৱেটৰ ক্ৰছ কৰে ইট গেটছ ইম্পেক্টেড বাই দ্য কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ. অ'কে, তো কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে কোনফালে ৰিফ্লেক্ট হয়, ৰাইট চাইড ৰিফ্লেক্ট হয়. চ' ইফালে ডিফ্লেক্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াত আমাৰ ছাউথ ৱেষ্ট মনচুন হিচাপে এণ্ট্ৰি কৰে.
ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ দুটা, এটা হ'ল আৰাবিয়ান চি ব্ৰাঞ্চ, ছেকেণ্ডটো হ'ল বে অফ বেংগল ব্ৰাঞ্চ। আৰু বে অফ বেংগল ব্ৰাঞ্চটো গৈ খুন্দা খাই ক'ত, আৰাকান ইউমা মাউণ্টেইন, আৰু ইয়াৰ পৰা ডিভাইড হৈ এটা যায় পূৰ্ব এৰিয়া হিচাপে 2023 মেইনছত সুধিছিলে হোৱাট ইজ পূৰ্ব এৰিয়া। পূৰ্ব এৰিয়া হিচাপে বেংগল বিহাৰ দি এণ্ট্ৰি কৰে, আৰু নেক্সটটো হ'ল গৈ চিধা গৈ মৌচুম আৰু চেৰাপুঞ্জীত খুন্দা খায়, সেইকাৰণে তাতে হায়েষ্ট ৰেইনফল হয়। অ'কে, এইখিনি হ'ল বেছিক্স। হয়, ইয়াৰ বাহিৰে কিছুমান লোকেল জেট ষ্ট্ৰীম, যেনে এটা আছে সোমালি জেট, এটা আছে ট্ৰপিকেল ইষ্টাৰ্লি জেট, দিছ ইম্পেক্টছ দ্য মনচুনছ, তাৰে মনচুন কোনফালে যাব এটচেট্ৰা, সেইখিনি ইয়াত লিংকেজটো আছে। অ'কে, তো দ্য নেক্সট টপিক ইজ River Cities Alliance. So, the Global River Cities Alliance, led by National Ganga Mission for Clean Ganga, under Ministry of Jal Shakti, was launched in COP28 of UNFCCC in Dubai, UAE, with countries namely India, Egypt, Netherlands, Denmark, Ghana, Australia, Bhutan, Cambodia, Japan, and River Cities of Hague from Netherlands, Adelaide from Australia, জলনক ফ্ৰম হাংগেৰি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং এজেঞ্চি লাইক ৱৰ্ল্ড বেংক, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট এটচেট্ৰা। চ' প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, অহা নাই এতিয়ালৈকে। চ' ৰিভাৰ চিটিজ এলায়েন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ। চ' ইটছ এ ইউনিক এলায়েন্স কভাৰিং 275+ গ্ল'বেল ৰিভাৰ চিটিজ ইন 11 countries. The National Mission for Clean Ganga has approved the 2025 Action Plan under RCA, aimed at mainstreaming river-sensitive urban planning in Indian cities. যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত, আমাৰ অসমত লেটছ চে ডিব্ৰুগড় চিটি হ'ব পাৰে, Guwahati city হ'ব পাৰে। অ'কে, নাও আৰ্বান ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেনছ to launch in 2020 by National Institute of Urban Affairs and National Mission for Clean Ganga. It represents a first of its kind approach to ensure that environmental, economic and social dimensions are considered in the urban management of the rivers. Paঁচখন city, Kanpur, Ayodhya, Chhattisgarh, Srinagar, Moradabad and Bareilly have already created the urban river management plans framework. Okay, আৰু Chhatrapati Sambhaji Nagar's Kham River Restoration Mission was globally recognized by the World Resource Institute's River Center Prizes for Cities. So prelims কাৰণে important হয়। Okay, 5 cities, Kanpur, Ayodhya, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Moradabad and Bareilly. Next one is the Ramsar Sites. India surpasses China in number of Ramsar Sites. India currently has 89 Ramsar Sites, whereas China has 82. আমি অলৰেডি আগতেও পঢ়িছোঁ। Ramsar was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971, came into force 1975. India ratified in 1982, and almost 90% of UN members have become the contracting parties. Okay, wetland must meet at least one of the 9 criteria, such as regular supporting 20,000 or more water birds, conserving biological diversity, etc. to become a Ramsar site. So, এইটো recently UPSC খুলিছিলে। So, these are the Ramsar sites in India. আপোনালোকে চাই ল'ব। Tamil Nadu leads with 20 Ramsar sites, the highest among Indian states. Sikkim, Jharkhand have added their first Ramsar sites recently. নতুনকৈ আমাৰ হৈছে 4টা Ramsar site কি হয়, এটা হ'ল Sakkarakotai Bird Sanctuary ক'ত আছে, তামিলনাডুত আছে, near Gulf of Mannar on the Central Asian Flyway. Okay, so historical significance, Sakkarakotai tank was dug in 1321 through Kudimarama II, আৰু species like painted stork etc. are found here. Next to hole Thartangal Bird Sanctuary again Tamil Nadu near Gulf of Mannar. Next to hole Kichiyopalri wetland in Sikkim, local known as So, all is it here. It's a strict type wetland. Aru eta hole Udhwa Lake of Jharkhand. Okay, named after Saint Uddhava from Mahabharata, a friend of Lord Krishna. Okay, so ekhini hol amar important prelims karone. Next to hol RBI golden rules for lenders. So yate amar ki hol RBI recently joa mahot introduced comprehensive draft guidelines aimed at regulating gold loans and expanding co-lending arrangements. Okay, so yate ki koa hoise RBI draft guidelines impose a cap of 75% on the loan to value LTV ratio for gold loans. Prelims karone khube important. Kiman 75%. It applies to all lenders including NBFCs. The guideline require lenders to incorporate gold collateral norms into the credit management policies. It includes setting limits on borrower exposure and ensuring proper end use of funds. Yate, very important, lenders are prohibited from granting loans against primary gold or financial assets linked to gold.
They must also avoid extending loans if collateral ownership is uncertain. Now, LTV ratio and compliance. The LTV ratio must be maintained throughout the loan tenure. If lenders breach this limit, they face an additional 1% provision. Okay, so kiman LTV 75% for gold loans. Okay, so RBI flags irregular practice in gold loans. A review by RBI revealed several deficiencies in gold loan, including use of third parties for sourcing and appraisal without proper oversight, valuation of gold in the absence of customer, inadequate due diligence and end-use monitoring, weak monitoring of loan to value, etc. Okay, so LTV is very important for prelims. Next, again very important economic ক্ষেত্ৰত, a game changer for taxpayers, GST Appellate Tribunal rules notified. Okay, so government notified GST Appellate Tribunal rules 2025. So it is the second appellate authority under GST framework. First to ki hoy, the first appellate authority under GST is the officer designated to hear appeals against order passed by the adjudicating officer under GST Act. Okay, and generally the first authority is typically an officer senior to the rank of AO, adjudicating officer, ensuring a fair and impartial review of initial assessment. Okay, if the appellant is not satisfied with the first appellate authority decision, they can further appeal to the GST Appellate Tribunal. Okay, section 109 of the Central GST Act 2017. Power same as civil court for trying cases. Purpose hears appeals against order passed by appellate tribunal, the first authority. Composition principal branch in Delhi, etc. Each branch consists of president, who is the retired Supreme Court judge or Chief Justice of High Court, judicial members and technical members. Okay, so key features of the new rules: mandatory e-filing, hybrid hearings, strict timelines within 30 days, public access, appeal deposit requirement. Taxpayer must deposit 10% of the disputed amount. Okay, cap raise 20 crore is for CGST and SGST. So prelims are very important GST reforms. The next topic is a chance for India's creative ecosystem to make waves. So wave summit, বহুত article আহিছে waves report, বহুত important. So waves accelerator is a part of government of India's World Audiovisual Entertainment Summit 2025. Okay, scheduled for May 2025. India as a global creative powerhouse. India is emerging as a resilient economy despite global challenges, leveraging its demographic and technological strengths to position itself as a global creative powerhouse in the media and the entertainment sector. So the sector is expected to grow to 422 billion in 2022 to 3000 plus billion by 2027. So important hoy. আৰু ডেফিনেটলি যদি আমি কওঁ যে আমাৰ 2047 অমৃতকাল, তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৱেভছ সামিট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ অমৃতকালৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এই যিটো অডিঅ' ভিজুৱেলছ বা আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ নেটৱৰ্ক আছে, ডেট কেন ডেফিনেটলি প্ৰভাইড দ্য ইম্পেচাছ. অ'কে, দ্য নেক্সট ওৱান ইজ দ্য কণ্টিনেণ্টেল চেল্ফ ক্লেইম. ইণ্ডিয়া স্কাৰ্টছ মেৰিটাইম border dispute with Pakistan by phrase continental self claim. Now extended continental self ki hoy, it refers to area beyond 200 nautical miles that countries can claim by submitting geological and geophysical evidence to the Commission on Limits of Continental Shelf. Prelims are kind of important. So আমি অস্ট্রেলিয়া ৰাখি আমি জেনেৰেলি পঢ়োঁ কণ্টিনেণ্টেল চেল্ফ, যিখিনি পাৰ্ট আমাৰ আহি আগলৈ গৈ আমাৰ অ'চেনিক আমাৰ যিখিনি চাৰ্ফেচ আছে তাৰ লগত তাৰ তললৈকে আগবাঢ়ি যায়. অ'কে, so coast বা baseline এইটো, this is the territorial sea, this is the continental shelf, this is the extended continental shelf. Okay, now these claims allow countries to explore resources like oil, gas and minerals. So extended continental shelf যদি কোনোবা এখন কাউণ্ট্ৰিয়ে পায়, সেই তাৰে যিখিনি এক্সটেণ্ডেড এৰিয়া আছে তাতে যিখিনি মিনাৰেলছ আছে, ভেলুৱেবল মিনাৰেলছ, তাৰে ওপৰত তেওঁলোকৰ ক্লেইমছখিনি আহি যায়. Coastal states have right to an exclusive economic zones up to 200 nautical miles from their coastlines. Okay, to India's modified claims, 2009 India first submitted a claim for extended shelf in Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea, claiming additional 1.2 million square kilometers. India has recently expanded its claim by nearly 10,000 square kilometers in the Arabian Sea as a part of extended continental shelf. Okay, our Commission on the Limits of Continental Shelf, this is the commission. So it's a UN body
uh, established in 1997 under UN clause by UN Convention on the Law of Sea, that helps states determine the outer limits of their continental shelf beyond 200 nautical miles. Okay, they review the scientific data provided by the states. So prelims karone khube important. Next is BRICS declaration. So Union Minister of State for Labour and Employment Susri Shobha Karanjale led Indian delegation had the BRICS Labour and Employment Ministers Summit, quote, Brazil's presidency in Brasilia. Okay, so it culminated into declaration of two themes. Eta hol AI and the future of work and impacts of climate change on world of work and its just transition. Tinta main outcome. Eta hol promote inclusive AI. Next to all advance social dialogue to ensure fair climate transitions. Third to whole South-South cooperation. So eta whole related to AI technology. Second to whole related to climate, and third is related to the governance South-South. Okay. So on the climate action, India emphasized its just transition framework, such as the sector skill council for green jobs and mission life. Okay. So prelims karone duita important. Mission life already APSC mains khudise. Next is unopposed election. Question before Supreme Court: are unopposed election victories unconstitutional? Supreme Court suggested last week that in case there is only one candidate in election, she should be required to obtain a prescribed minimum vote share in order to be declared elected. The court was hearing a petition by think tank Very Center for Legal Policy. Okay. Now the petition cites that the Supreme Court 2013 judgment, UCL judgment, in which court held that right to cast a negative vote by choosing nota was protected in the direct election under Article 19(1) Clause A. Prelims are important. Okay. Candidates are elected uncontested to Lok Sabha at 26 constituencies between 1951 and 2024. Okay. Hence, around 82 lakh electors deprived of the chance to cast vote. Okay. Supreme Court ki koise ei khetra eta hol suggestion for minimum requirement. Next, democracy and majority principle. It emphasizes that democracy is founded by majority support, and even in uncontested situations, a candidate should have at least some votes. Advice to government: urge the government to consider introducing a provision to address such scenarios in the future. Okay, mains are important. Next, the golden treasure of India, Muga silk, to currently valued business 200 crore, potential is 10 times the current size. So government আৰম্ভ কৰিছিলে the silk সমগ্ৰ স্কিম, তাৰে আণ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট, চিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্ট, কোৱালিটি চাৰ্ভিচেছ এটচেট্ৰা কম্পনেণ্টছ আছিলে. তো মুগা silk in Assam. So there is no definite records or journals mentioning the origin of Muga silk in Assam, but it is generally believed that during Ahom time, Muga silk was woven into socio-economic fabric. Headgear or turban, king of wrapper called seleng, and khonia, surya, dhoti, female garments like mekhela, riha, etc. Muga were used by royal, aristocratic, or high official families during the Ahom time. The fabrics of the base quality of Muga silk, that is, when Muga silks are fed on mezenkari or other kuri trees called mezenkari silk, and on sapa or sampa trees, okay, called sapa patia Muga silk, were exclusively worn by the royal families. So F. Hamilton mentioned the mezenkari silk, which was reared in Assam proper on a tree that was cultivated, and said that it was generally considered as better quality and constituted the dress of higher ranks. These mezenkari aru sopapatia silks were costlier than the common muga silk, like which are fed on swallow or digholti trees. The practice of rearing silkworms on mezenkari and sopa trees is completely abandoned by people due to non-availability of feed plants, or logote due to some climate change impact. So prelims karone important hol historical part 2 or scheme 2 prelims karone important. Indian forest reserve very very important. India is now the 4th country to have over 700 billion. ইয়াৰ বাহিৰে 3খন কাউণ্ট্ৰি চাইনা, জাপান আৰু ছুইজাৰলেণ্ড তেওঁলোকৰ 700 বিলিয়নৰ ওপৰত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছিলে. RBI Act 1934 contains the enabling provisions for RBI to act as a custodian of the forex reserve. ইয়াত আমাৰ কম্পনেণ্ট কি থাকে, এটা হ'ল foreign currency assets, next হ'ল gold reserve, third to হ'ল special enjoyed rights, that is the SDR of IMF. Okay, a reserve provided by IMF. Next to all reserve trunk position is equal to the members quota less than IMF's holding or the members current account. Okay,
So very important for prelims. India is a fourth country. Next, Agentic AI. It refers to autonomous systems that not only generate content or respond to commands but also take actions independently to achieve goals. Very important. What is Agentic AI? So এটা হ'ল autonomous systems আৰু they can take actions independently. These agents can plan, make decisions, execute multi-step tasks across platforms. Okay. What are the practical applications? এটা হ'ল health care হ'ব পাৰে, education হ'ব পাৰে, agriculture হ'ব পাৰে, public service হ'ব পাৰে. আৰু major advantages: faster delivery, minimize human error, round the clock functioning, আৰু improve citizen satisfaction, transparent record keeping. The next topic is FAO launches aim for nature. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ইটছ এ নিউ ইনিচিয়েটিভ। ইয়াৰ বাহিৰে ইণ্ডিয়াই জইন কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ইনোভেশ্যন মিছন ফৰ ক্লাইমেট, এইম ফৰ ক্লাইমেট। বাট এইম ফৰ ক্লাইমেট আৰু এইম ফৰ নেচাৰ দুটা বেলেগ হয়। এইম ফৰ ক্লাইমেট ৱাজ লঞ্চ ইন COP26 of UNFCCC at Glasgow. Joint initiative of US and UAE to address climate change and global hunger. Okay. Next is WHO pandemic deal. So after extensive negotiations, WHO pandemic agreements. Okay. Our scope of achievement: the draft, though more limited than the original proposal, is significant due to the diverse priorities of the global north and developing countries. Our US withdrawals from WHO added complexity to this negotiation. To developed countries' hesitations, reluctance to commit sharing diagnostics, treatments, vaccine and technology transfer. যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰফিটটো ড্ৰ কৰে। ডেভেলপিং কাউণ্ট্ৰি কনচাৰ্ণ কি হয়? এপ্ৰিহেনচিভ এবাউট শ্বেয়াৰিং পেথোজেন চেম্পলছ এণ্ড জিন'ম ছিকুৱেঞ্চ উইদাউট গেৰাণ্টিড এক্সেছ টু ৰিজাল্টেণ্ট টেষ্ট, ট্ৰিটমেণ্টছ এণ্ড ভেকচিনছ। এগ্ৰিমেণ্ট কি আছে? প্ৰটেকশ্যন অফ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ, পেথোজেন এণ্ড বেনিফিট শ্বেয়াৰিং ছিষ্টেম। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ। অ'কে। আৰু ফাৰ্মা commitment: pharma companies have agreed to donate 10% of the production to WHO and sell up another 10% to at affordable prices. Okay. So prelims karone bahute important. Next is, so yate just Arunachal Pradeshot Khangri glacier kod ase, Arunachal Pradeshot ase. To next Simlipal designated Odisha's second national park aru India 107 national park. Prelims karone important. Sarbam AI just important hoy. Fast farm to get government aid to build AI model. Next, India set to set up 7 mega textile parks under PM Mitra. So PM Mitra under Hathon Kokot hob eta hol Virudnagar Tamil Nadu greenfield, Navsari Gujarat greenfield, Kalabari Karnataka greenfield, Dhar Madhya Pradesh greenfield, Lucknow, Warangal, Amravati. So these are the 7 PM Mitra parks. Next, Pradeep Kurbas Halinka Nang wins a best director at 47 Moscow International Festival. Prelims are important. Our 3 finalists from state among top 10 for resonate the EDM challenge. Okay. So just prelims are important ki ho karne because waves are important. The EDM challenge is a key feature of the Create in India initiative under the Waves 2025. Okay. Nabosdi Borwa, Deputy Ray Aru, Aditya Upadhyay. Here next, Kasturirangan. So take her contributions. She was a space scientist, director of ISRO Satellite Center, etc., project director of Askara 1, operationalization of PSLV, successful flight of GSLV, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে self-reliance in the space sector, etc. ইয়াৰ বাহিৰে which committee on Western Ghat আৰু chief architect of the NEP 2020. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে দুইটা কাৰণে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট। Sariska tiger reserves critical habitat to grow by 4.5k hectares. Now, what is critical tiger habitat? These are known as the core areas of tiger reserves identified under Wildlife Protection Act 1972. Already prelims of UPSC. These are based on scientific evidence that such areas are required to be kept as inviolate for the purpose of tiger conservation. Aru ইয়াৰ বাহিৰে key facts regarding Central Empowered Committee. It was set in 2002 by Supreme Court, served as a watchdog for issues pertaining to environmental conservation and compliance. Our composition: it will have a chairman with minimum 25 years of experience in the field of environment. Okay. Yar bahire malaria: intensifying malaria surveillance. India has made commendable progress in the reducing malaria burden, achieving a substantial 80% decline in malaria and causes and 83.6% reduction in deaths between 2015 and 2023. Okay. So India malaria free India by 2030 target. Government initiative eta hol National Framework for Malaria Elimination and National Strategic Plan for Malaria Elimination by 2030. Malaria Elimination Demonstration Project. Larvivorous Fish Deployment. Prelims are kind of important.
এজ এ বায়'লজিকেল কণ্ট্ৰল মেজাৰ, ইয়াৰ বাহিৰে ডিজিটেল ছাৰ্ভেলেঞ্চ টুল এটচেট্ৰা। আৰু E2025 ইনিচিয়েটিভ কি হয়? So WHO launched E2025 initiative to halt the transmission of malaria in 25 identified country by 2025. Next, bubble deck. কি হয়? Innovative construction technique designed primarily for flooring systems. Involves insertion of hollow plastic sphere made of polypropylene into reinforced concrete slabs. So, আমাৰ যিহেতু এতিয়া ছাষ্টেইনেবল আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে, বিল্ডিং ক'ত দৰকাৰ হয়, সেইটো কাৰণে ৰিচেণ্টলি আমাৰ আহি আছে। এটা হ'ল হোৱাইট টপ টেকনলজি, ৰেইন ৰেজিষ্টেন্স টেকনলজি এটচেট্ৰা, দেন ষ্টিল স্লেগ, ইউজিং ষ্টিল স্লেগ এটচেট্ৰা, অল আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ। Now, bubble deck is also a similar innovative construction technique. Advantage, efficiency, structural benefits, thermal insulation. That means our global warming কাৰণে হেল্প কৰিব। Faster construction, versatile. Next, যদি চাওঁ গ্লোবেল এপ্লিকেশ্যন, ইউনিভাৰ্চিটি অফ লিমেৰিক, আয়াৰলেণ্ড, ছুইডেন, UK, নেদাৰলেণ্ড, জাৰ্মানী সকলোতে ইউজ কৰি থকা হৈছে। চ' মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' দিছ ইজ অল এবাউট 26 to 28 April কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। উইল এগেইন কাম এগেইন টুডে উইথ 29 April কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। থেংক ইউ।